Verdun, February the 21st, 1916. This is the scene of the most emblematic battle of the First World War. During one of the harshest winters the region has experienced, the German General Staff is preparing to launch a powerful offensive on the Meuse Valley. Under the orders of General von Falkenhayn, Chief of the General Staff of the Imperial Armies, the Germans are determined to use the destructive power of their heavy artillery to drown the French lines under a rain of fire. What will remain of the French soldiers after this barrage? The German soldiers hope the carnage will enable them to cross the French lines. In some cases, the destruction is so complete that the lines themselves have been obliterated. Yet on July the 12th, 1916, after more than 4 months of fierce fighting, General Falkenhayn is obliged to accept the truth. He will never take Verdun. Worse still, by the fall, the French troops will have regained some of the ground lost at the beginning of the battle, gradually pushing the Germans back to their starting positions. After 300 days and nights of fighting and 300,000 dead, fighting decreases on the front of Verdun. What happened in the first few months of this offensive? With all the firepower trained on the French lines, why did it fail? As a journalist and historian, I wanted to know what really happened on the front lines of Verdun in 1916. I have collected testimony. Voilà, on vit dans le froid, dans la boue, dans l'humidité, on vit avec la vermine, on vit avec les rats, on vit avec les poux. I've collected evidence. Donc là, on se bat essentiellement à la grenade. Enthusiasts of living history have recreated the battle. One of the longest and most devastating confrontations of the Great War. In collective memory, this Dantesque battle has become a symbol. It is more than just a military victory. It is one of the founding myths of French national history. Those who were there remember it as the Hell of Verdun. Monday, February the 21st, 1916, at 7 in the morning. A wall of German artillery is in position. In 15 minutes, they're going to rain fire on the French lines. Waves of assault divisions are ready to launch. The leader of the German army, von Falkenhayn, is resolved to strike hard and fast. In France, since the beginning of 1915, the front has stabilized along a 700-kilometer line from the North Sea to Switzerland, passing through Nieuport, Compiègne, Rheims, Verdun, and the region of Nancy. The Allies have not broken through in Artois and Champagne. They dream of pushing back German lines by launching a large offensive. Lieutenant Colonel Rémy Porte is a history advisor and officer for the army. Mon colonel, quelle est la situation stratégique en février 1916 à la veille de la bataille de Verdun? Alors en fait, l'année 1915 s'est révélée plutôt favorable à l'Allemagne. Sur le front ouest, ils sont arrivés à bloquer, à arrêter les deux doubles offensives franco-britanniques en Artois et en Champagne au printemps et à l'automne. Sur le front est contre la Russie, ils sont parvenus à repousser de pratiquement 300 km les armées du Tsar et à occuper la Pologne russe.
Et puis vers le sud, dans les Balkans, à l'automne, ils écrasent la Serbie, ils occupent la Serbie. Donc quand l'année se termine, l'Allemagne est quand même dans une situation plutôt favorable. Et Falkenhayn, à ce moment-là, qui est le chef d'état-major général, pense qu'il peut se retourner avec des forces plus importantes à l'ouest pour obtenir la décision. Mais jusque-là, toutes les offensives ont été particulièrement gourmandes en hommes. Comment Falkenhayn va faire, lui, pour faire en sorte de lancer cette offensive et que ça ne soit pas une boucherie? De part et d'autre, du côté français comme du côté allemand, progressivement, depuis 1914-1915, et ça devient énorme en 1916, c'est l'artillerie qui prend le dessus, c'est l'artillerie qui devient l'arme reine pratiquement. Et dans l'esprit de Falkenhayn comme de ses généraux, un emploi massif, un déferlement d'artillerie va permettre d'écraser totalement les défenses françaises et donc leur infanterie pourra ensuite progresser sans trop de difficultés. Est-ce qu'il ne s'agit pas à ce moment-là d'un changement de doctrine, une forme finalement d'industrialisation de la guerre? Alors, ce n'est pas un changement brutal, c'est une évolution au fil des mois, mais c'est une évolution de fond, c'est une évolution extrêmement importante qui amène sur le terrain des tonnes de ferraille, d'obus, de munitions, d'acier. On remplace les poitrines humaines par de la munition d'artillerie. On the French side, on February the 21st, each soldier prepares to survive for one more day. As usual, the night was freezing cold. In the morning, fingers are numb, faces are gaunt, and bodies are stiff. But all this is nothing compared to the apocalypse that awaits them. Mon colonel, quelles sont les préoccupations à ce moment-là du grand quartier général dirigé par Joffre? Alors, au mois de décembre précédent, Joffre a réuni autour de lui les représentants de toutes les armées alliées et ils ont convenu de lancer, au début de l'année 1916, des offensives concentriques contre l'Allemagne. Et donc, à partir de janvier 1916, le grand quartier général français travaille en coopération, en relation de plus en plus étroite avec son homologue britannique, à la préparation de ce qui va devenir l'offensive de la Somme au début du mois de juillet. Donc en fait, la préoccupation de Joffre ne va pas particulièrement à Verdun? Non, elle ne va pas du tout à Verdun, d'autant que les Allemands en janvier lancent des offensives de diversion dans différents secteurs du front et que Verdun est depuis l'automne 1914 un secteur à peu près calme. In the winter of 1915 to 1916, Falkenhayn, the German commander-in-chief, wants to finish the war by taking the British out of it. He'll do this on the one hand by escalating the war at sea. His submarine U-boats go on the attack against supply convoys and all other vessels flying the Allied flag. On the other hand, he plans to inflict such damage on the French that they would be obliged to accept a compromise peace treaty. That would lead England, which cannot fight the war alone on the continent, to give up. For several weeks, the German staff work on strategies. Finally, at the end of December 1915, the decision is made. It will be Verdun. Verdun is situated on a bulge in the French lines, surrounded on all sides. The Meuse River cuts through the town and complicates its defense, but it is surrounded by a ring of forts, including Douaumont, Vaux, and Série. But since the destruction of the Belgian fortresses at Liège, Namur, and Maubeuge by the German howitzers, the French commander no longer believes that it would be useful to place weapons and troops in isolated strongholds. The number of guns in the forts of Verdun were therefore reduced as of summer 1915. On their side, German troops have full confidence in the power of their artillery, particularly their huge guns and heavy mortars. That includes the famous Big Bertha, capable of firing an 800-kilogram shell packed with 140 kilograms of explosives more than 9 kilometers.
Determined to hold on to captured territory, the Germans set up defensive positions stocked with guns and ammo. The Germans dig deep trenches, equipped with multiple machine gun nests. They've deployed extensive networks of barbed wire. In the event of bombardment, the soldiers can retreat to deep shelters. Running water is brought to the second line by deeply buried pipes. If the area closest to the fighting is the subject of all this attention, those stationed immediately to the rear enjoy even better facilities. In the region of Verdun, a set of buildings has survived to this day, Camp Marguerre. Maxime Bachirotto is native to the region of Verdun. He is passionate about history, and as a heritage guide at the city's Office of Tourism, he knows the most secret places of the battle intimately. Maxime, c'est quand même incroyable de trouver des structures dans une forêt aussi dense que celle-là. Ah oui, absolument. En fait, si tu veux, les Français, quand ils sont arrivés en 1918, après l'armistice, ils ont eu exactement la même réaction que toi. C'est-à-dire qu'ils ont pensé, en fait, dans un premier temps, à un village nègre. D'ailleurs, ils l'ont baptisé le village nègre, en pensant que c'était vraiment des indigènes qui étaient donc dans ces bâtiments sous forme de cases ou d'habitats traditionnels, quoi. Et en fait, ce sont les Allemands qui ont construit toute la structure que nous avons dans cette forêt. Absolument. Voilà, ils ont réalisé un véritable petit village, en fait, avec différents types de baraquements, certains qui étaient vraiment très bien peaufinés, d'autres qui l'étaient moins. C'était un camp expérimental dans lequel ils ont testé leur béton, les différents types de coffrage pour y héberger vraiment entre 2500 et 3000 hommes, ça variait énormément. Et donc il y avait un roulement qui se faisait entre les unités. On est à combien de kilomètres du front de Verdun là? Ah bah là on a une vingtaine de kilomètres, les premières lignes au début de 1916 et ici l'objectif pour les Allemands c'était de rester sous couvert des forêts. La forêt était autant dense qu'elle l'est aujourd'hui, voilà. Et on était de toute façon à couvert des reconnaissances aériennes. Il était impossible en fait de dire qu'à cet endroit, les troupes allemandes s'y étaient rassemblées dans le but de préparer une offensive en fait. Et quand on pense à cantonnement, quand on pense à militaire, on voit des bâtiments assez sobres. Ici, cette maison, on a l'impression que c'est une maison de village quasiment. Ah oui, mais c'était la volonté des Allemands de pouvoir justement représenter le foyer familial allemand traditionnel, le Heimat comme on dit. Il fallait que les troupes qui stationnaient ici puissent se sentir chez elles, comme à la maison en fin de compte. C'est pour ça que c'était aussi peaufiné, qu'on accentuait sur les détails et sur le confort. Là par exemple, à tes pieds, tu as des vestiges de bac à fleurs. Donc on était vraiment dans la déco, dans l'artificiel pur. Et au-dessus du toit, par exemple, il y a des fausses cheminées. Ce sont des fausses cheminées, il n'y a pas de foyer, il n'y a pas d'âtre à l'intérieur. C'était vraiment, il fallait pouvoir représenter un habitat civil, quoi, purement civil. Au-dessus des fenêtres, hein, tu as des petits frontons avec des incrustations de galets, de petits cailloux. Tu en as aussi sur le fronton central. Tu as des frises un petit peu partout. Et même à l'intérieur, ils ont vraiment été jusqu'à décorer l'intérieur. À l'intérieur. Avec des fresques, ouais. Des fresques qui sont visibles encore aujourd'hui. Ah, qui ont résisté voilà, après un siècle. Complètement. Il y a une harmonie dans les courbes qui est impressionnante, quoi. Comme tu le disais, pour des bâtiments militaires, à vocation militaire, c'est pas du tout représentatif, quoi. C'est en ça que c'est exceptionnel, quoi. Ce camp, il est vraiment... Et le camp était structuré comme un village aussi? C'est pas aussi anarchique qu'on croit. Il y a vraiment un système d'allées bétonnées qui quadrillent vraiment le village et qui séparent aussi de ce fait certains baraquements réservés aux officiers et d'autres réservés à la troupe. Et ce bâtiment là-bas derrière? Alors ça c'est une petite particularité du camp. Là aussi on retrouve ce côté vraiment de distraction, de plaisir. Ici c'est ce qu'on appelait le casino. Il y avait une salle de projection, donc une sorte de cinéma en fait, hein, pour les troupes, pour qu'elles puissent se distraire. Et juste à côté une sorte d'épicerie fine, une sorte de foyer militaire dans lequel on pouvait se procurer un petit peu tout le nécessaire pour améliorer son ordinaire en fait.
Le papier à lettres, je suppose. Papier à lettres, ça pouvait être du tabac, ça pouvait être aussi des produits alimentaires qui pouvaient garnir les musettes et de ce fait améliorer un petit peu la vie courante, quoi. J'ai l'impression que c'est une spécificité allemande d'avoir des cantonnements aussi bien pourvus, aussi bien organisés. Tu as tout compris en fait, les Allemands ils sont vraiment dans la durabilité. L'objectif c'est vraiment de s'implanter durablement sur le territoire, de bâtir, alors que les Français, voilà, on est toujours dans une optique de guerre de mouvement, etc. Donc on va vraiment être sur des choses plus éphémères. On the Meuse front line, from the village of Brabant to Orne, the leader of the 5th German Army has amassed 6 divisions in the first line and 2 divisions in the second line. They faced 2 divisions from the 30th French Corps. The Germans are ready to implement a devastating strategy, the Trommelfeuer, or the rain of fire. They will use their guns to fire continuously on identified sectors and targets. The shelling has already proven effective in destroying enemy defenses. The German army has all but assured the success of this strategy by committing more than 2,200 artillery pieces to this section of the front. That includes 542 heavy howitzers, 13 420mm Krupp howitzers, 17 305mm Skoda howitzers, 2 380mm Navy artillery pieces, and 2,500,000 shells. On February the 21st, 1916, for 9 hours, the German gunners pound the French lines over an area of 12 kilometers wide and 4 kilometers deep. The bombardment is so intense that its sounds are heard 150 kilometers away. French pilots report seeing little more than a haze of smoke and an unbroken line of fire. The city of Verdun is severely damaged, including the Basilica and the Episcopal Palace. Maxime, est-ce qu'on peut se figurer la puissance du bombardement préliminaire des Allemands sur Verdun et puis du bombardement qui a eu lieu par la suite pendant les 300 jours de la bataille? Oui, en termes de chiffres, en fait, si tu veux, la bataille de Verdun, sur les 300 jours où elle a duré, c'est près de 60 millions d'obus de tout calibre qui vont s'abattre sur les positions françaises et également sur la ville de Verdun qui va être pratiquement détruite à 50%. Et notamment donc, dans cette cour du palais épiscopal, le premier obus des 1400 pièces d'artillerie allemande va s'écraser dans la cour et puis endommager la façade qui se trouve derrière nous ainsi que les toitures. Et Verdun va bénéficier d'aide après la guerre pour la reconstruction donc, des édifices et des bâtiments qui ont été endommagés, et notamment le long de la Meuse, sur les quais de la Meuse à Verdun. On va renommer une partie de ces quais le quai de Londres, puisque donc, les Britanniques, le Royaume-Uni auront financé en partie la reconstruction de ces quais. Il y a d'autres endroits dans la ville qui ont été également Il y a d'autres endroits, notamment la chapelle Buvigné, dont le clocher et donc le bâtiment existe toujours à l'heure actuelle, ont été très touchés par les bombardements. On y voit encore d'ailleurs les stigmates, les impacts un petit peu partout sur la façade. Ça a été réellement violent sur Verdun, ces bombardements, ils ont endommagé une bonne partie de la ville. The German airplanes have shot down French observation balloons and now have mastery in the sky. This makes the French artillery blind and almost unable to respond. The Germans take full advantage of their air force superiority. They have a plane which is particularly fast and effective, the Fokker. By contrast, the French use a less powerful plane, the Nieuport. At the beginning of the war, the Frenchmen Raymond Saulnier and Roland Garros
developed the first machine gun able to fire through propeller blades. But this device has been improved upon by the Germans, and they are now using them to full effect. In some areas, they saturate the sky to block French aircraft. On both sides, the best fighter pilots become famous and are celebrated by the press, including one Hermann Göring, future collaborator of Adolf Hitler. At 4:30 p.m. on February the 21st, 1916, the first German patrols begin pushing forward. In total, there were more than 90,000 Germans against fewer than 30,000 French on a front 7 to 8 kilometers long. The Germans are equipped with modern guns and steel helmets. Some carry flamethrowers, a terrifying weapon that was used as early as the summer of 1915 to clean out enemy trenches. On the Meuse front line, from the village of Brabant to Orne, one of the first obstacles for German forces is a forest called Bois de Cour. It's held by 1,300 French infantry, led by Colonel Émile Drian. German assault troops attack. They encounter French positions that have already been pulverized by artillery. That makes the ground difficult to pass and devoid of landmarks. Moving slowly, the Germans begin to eliminate pockets of resistance. Incredibly, despite the fury of the attack, the French are still there. They're coming out of the shell holes, making contact with neighbors, getting organized, then fighting to hold their ground. In the Bois de Cour, the 1,300 men of the 56th and 59th Battalions of Infantry, led by Lieutenant Colonel Drian, is alone against 2 German divisions. By 5:15 p.m., only 400 remain. Spurred on by their leader, this handful of survivors counterattack. The Cour forest is still theirs. The day seems lost for the Germans. On the evening of February the 21st, after 9 hours of punishing artillery fire, the Germans take the Aumont forest and the north tip of Bois de Cour. But they advance only 1 kilometer on a front 5 kilometers wide. The Germans had hoped for more. The next day, February the 22nd, the Germans launch a general assault. The German assault columns strike everywhere. It's a massacre. The French sometimes fight 1 against 10. Yet incredibly, in positions pulverized by shells, survivors resurface. The soil is uneven, unstable, and dangerous. An entire German column can be slowed down by a few French soldiers with grenades or by gunners using a powerful machine gun. The Hotchkiss, also nicknamed the coffee grinder by the French. In the Cour, 80% of French soldiers are lost. Their leader, Colonel Drian, dies around 4 p.m. But 110 survivors manage to withdraw. By causing delays in combat across all sectors of the front line, French soldiers have allowed their high command to bring reinforcements that have been positioned between Verdun and Bar-le-Duc a few days prior. On the evening of February the 24th, the French are pushed back to their third line. Battles are raging. The first reinforcements are beginning to arrive in this hellish scene. Their job is to further contain the progress of the German assault. They'll have to rely on a system of trenches that has already been badly damaged. These trenches are the basis for a complex web of protected battle positions, waiting and rest areas, and communication channels.
From the front to the rear, 3 successive lines are arranged, each consisting of 2 to 3 approximately parallel trenches. In front of the first line, several meters deep, rolls of barbed wire are deployed. Usually the first line itself is just a handful of soldiers, equipped with firing positions and basic shelters. The second line houses the first response unit, ready for any immediate counterattack and deeper shelters. The third line holds a first aid station, command posts, reserves, and pieces of artillery. These different elements are reinforced by machine gun positions interconnected by perpendicular communication lines. The objective of the 5th German Army is now clear. General Falkenhayn wants to take the forts that dot the north of Verdun. In his line of sight, Douaumont. If captured, it would lift the spirits of his men. Built during the second half of the 19th century, the Douaumont fort has been modernized. And yet since 1915, most of the artillery and men have withdrawn from the structure. Yet its dominant situation in the north of Verdun makes it a strategic position. A ditch and a series of walls and fences protect the edge of the inner barracks. At each corner, artillery pieces can be installed, including 75mm guns. On the barracks, machine guns or even a 155mm cannon can be installed in the turrets. Various lookout posts enable French lookouts to track the enemy's arrival. Finally, the fort of Douaumont is well hidden because it is perfectly integrated into the layout of the landscape. For the entire day of February the 25th, the Germans attack areas near the fort. By 5 p.m., they're only 765 yards away. They're unaware that the fort is defended by only 58 French soldiers. They advance to the barbed wire, open a breach and descend into the ditch using tree trunks. No shots are being fired from the fort turrets, so they penetrate the building. Upon entry into the central court, the Germans come face to face with a handful of surprised and unarmed French soldiers. In just 2 hours, the fort of Douaumont has fallen with virtually no resistance. The sad news comes quickly to Verdun. Maxime, quelle est l'ambiance dans Verdun au moment de la prise du fort de Douaumont? À Verdun, c'est un petit peu la panique. Et puis du côté allemand, toutes les cloches vont se mettre à sonner dans tous les villages en Allemagne. Et à partir de là, la propagande française va essayer de minimiser un petit peu les faits, voire même essayer de les taire complètement. Et à partir de cette date, le 25 février 1916, les Français n'auront plus qu'une seule chose en tête, c'est de reprendre le fort de Douaumont. Et jusqu'au 24 octobre et à sa reprise, il y aura de multiples tentatives pour essayer de dégager ce fort, puisqu'en fait, il constitue une base de départ essentielle pour continuer l'offensive. By February the 25th, 1916, the army of the German Kaiser has advanced 5 to 7 kilometers. They take possession of a loop on the river Meuse and Fort Douaumont. To protect the citadel of Verdun, the French cling to 2 forts, Douaumont and Vaux. The first phase of the battle is completed. Despite the seizure of Douaumont, General Falkenhayn is reeling at the appalling losses. The French have suffered even more. In 5 days, 25,000 are dead, wounded or missing. Some divisions of French infantry have lost more than 60% of their men. General Joffre now calls upon General Philippe Pétain to take over command. Even with the French army in dire straits, the Germans have still not broken through. Can Pétain strengthen his troops' morale and continue to hold off the attackers?
For most of his career, General Pétain commanded troops at the infantry level. Now a general, he focused on reorganizing the French lines. For the front to resist, he knew it must be continuously revitalized. Upon assuming command, Pétain begins to modernize the food supply system that supported the troops. This effort must rely on only a narrow-gauge railway line and a windy country road to reach Verdun. Each day, thousands of tons of stones and embankments are brought to this road in order to maintain it. The traffic regulations are draconian. No parking. Broken vehicles are immediately pushed into ditches. Driving must be carried out bumper to bumper. The flow must not be interrupted under any pretext. There is one truck every 14 seconds, and in a few months, 2 million French soldiers will use this road to reach the front. This umbilical cord becomes the sacred way under the pen of the nationalist writer Maurice Barré. In groups of 30, thousands of vehicles take this road every day. By March 1916, 2/3 of French army transport trucks are used in this sector. Among them, the Berlier, the most well-known and robust, would remain in service until 1932. Sappers from the 5th Field Engineer Regiment arrange and improve the narrow path in the small area of Meuse, and in just 3 months build a new standard railway line. The army uses locomotives, cars and wagons from all across France. Paternalistic and authoritarian, nicknamed Précis le Sec, General Pétain already has the reputation of being thrifty when it comes to the lives of his men. He's pragmatic and particularly aware of the meager resources of a French infantryman. With the agreement of the CQG, the main headquarters that regularly advances fresh divisions to the front line, he adopts a simple yet effective principle: the turnstile. The French soldiers spend 2 days in the first line, then 2 days in the second line, and finally 2 days at the rear. This rotation is absolutely necessary due to the positively inhumane living conditions within the trenches. Henri Desbordes is the president of the Association of Living History, Le Poilu de la Marne. Henri, est-ce que les tranchées françaises sont aussi bien établies que les tranchées allemandes? Alors, les tranchées françaises ne sont pas aussi bien établies que les tranchées allemandes, Serge. Tout simplement puisque dans l'esprit patriotique français, il faut absolument qu'on aille reconquérir ce terrain qu'on a perdu au début du conflit, pendant la période de la bataille de la Marne et jusqu'au premier hiver de la guerre. Donc le but, c'est d'aller de l'avant, contrairement aux Allemands, qui une fois qu'ils se sont stabilisés et qu'on est passé à la garde de position, ont décidé de solidifier leurs tranchées et de rester sur place. Et dans le secteur de Verdun à proprement parler, comment sont les tranchées? Alors dans le secteur de Verdun, les tranchées ne sont quand même pas très élaborées. On assiste plutôt à différents endroits à des trous plus ou moins étendus, les installations ne sont pas au point, elles doivent relier en fait les forts, on compte beaucoup sur les forts qui d'ailleurs ont été dégarnis beaucoup en hommes et en matériel, et elles seront d'autant plus accidentées et d'autant plus impraticables de par les gros bombardements et les premières attaques de la bataille. Et quelles sont justement, sous ces bombardements, les conditions de vie du poilu et du soldat allemand d'ailleurs dans les tranchées? Alors les conditions de vie de l'époque, dans un camp comme dans l'autre, sont exécrables, comme elles peuvent l'être d'ailleurs sur l'ensemble de la guerre. On vit dans la boue, voilà, on vit dans le froid, dans la boue, dans l'humidité, on vit avec la vermine, on vit avec les rats, on vit avec les poux, on vit dans le manque de tout, on vit dans le manque de rationnement d'eau, on vit dans le manque d'apport de nourriture qui bien souvent n'arrive pas ou arrive froide. On vit dans le manque de contact aussi humain en partie, même si la camaraderie vient prendre une place importante. Ce dont tu me parles là, ça relève plus de la survie que de la vie. Comment les poilus faisaient-ils pour tenir dans de telles conditions? Alors je pense que, alors on ne pourrait pas répondre à leur place, mais il y a quand même une partie mentale qui est assez forte.
Je pense que ça a été aussi de tout l'endoctrinement patriotique qui a été fait depuis bien avant, même avant cette guerre, et avec les rancœurs de 1870. Et voilà, ce patriotisme, on critique l'allemand en face, tout comme l'allemand peut le faire vis-à-vis du français. Et la deuxième partie, c'est aussi quand même qu'on ne laisse pas tomber le copain d'à côté. Voilà. Donc on tient pour les copains. Au début, on est parti dans cet esprit de, voilà, on tient pour la France, entre guillemets, mais on tient aussi beaucoup pour le copain qui se trouve à côté. Il y a quand même des liens avec l'arrière ou il y a un décalage quand même? Voilà, alors là, il y a cette partie intéressante, le paradoxe avec l'arrière. Le poilu est complètement décalé par rapport à l'arrière. L'arrière ne connaît pas la vie du poilu et le poilu ne reconnaît plus la vie de l'arrière. French fighters are beginning to feel a strong rift with the home front. Many civilians wish neither to see nor to hear of their suffering. A soldier returning from leave in Paris wrote in 1916, "You would never believe that we're at war. The longer it lasts, the more fun they're having. Brightly lit stores, superb cars, chic women with small caps, large boots, rice powder, sleeves and small dogs, and shirkers with expensive pea jackets, fitted underpants, and yellow things much shinier than those of our officers. A sad leave pass. We should not have leave passes. Returning to a life which should be ours, a life we should have forgotten forever. Life found for a few hours, which leaves us a horrible nightmare that is called depression. It is the joy that fades, the energy poured out, a life without hope. And yet all the supplies from the home front are indispensable for the survival of the troops. C'est l'arrière qui va lui fournir tout ce qu'il a besoin à la tranchée, tout le nécessaire, les ravitaillements, et notamment des ravitaillements importants tels que ce qu'on appelle le pinard, donc le vin, qui était vraiment une part importante à l'époque et qui a beaucoup augmenté. Le tabac aussi indispensable, beaucoup d'hommes vont se mettre à fumer pour tuer le temps et aussi pour cacher malheureusement les odeurs très difficiles des tranchées. Et vient ensuite le courrier aussi, la correspondance. Des millions de lettres vont être échangées pendant le conflit. Ça, c'est vraiment ce qui tient les hommes, c'est le petit lien avec l'arrière et les familles. Ouais. Donc, quand même, la vie du poilu, finalement, ne tient qu'à un fil. Qu'à un fil. On peut résumer ça un peu comme ça. Voilà. General Pétain knows that if he wants to counterattack effectively, he must know the smallest movements of the enemy. On February the 28th, 1916, he tells the commander of the 5th Air Force Division, "Sweep this sky for me, I'm blind." From all sectors of the front, pilots, famous or unknown, flock to the region of Verdun. The first mission of the French fighter pilots is to allow other pilots and observers to be able to inform the commander-in-chief. Among the most famous, Jean Navarre wins the nickname the Sentinel of Verdun. The time of solitary jousting by the Knights of the Sky comes to an end. More and more, the pilots fly together in formation to confront the enemy. Their appearance alone restores the French morale. As one admiring soldier later recounted, when he couldn't find his prey, Lieutenant Navarre did not want his flight to be useless. On the way back, he entertained the soldiers who were languishing in the trenches. They worshipped him. If he was asked why he didn't keep count of his victories, he simply answered, "Do the guys down there do it? No. Then would I be better than them?" When returning home from a cruise, he liked to meet them. He gave everything he had, using his charisma to its fullest extent to show those unfortunate men that he was thinking about them and that he was trying to entertain them as much as he could. Five months after the battle began, German troops have progressed 8 kilometers and hold a line from Vacheauville to Vaux-devant-dans-Loup, passing through the Côte de Poivre and the Douaumont fort. French artillery are challenging them from positions on the left bank of the river. The Germans now relaunch the offensive to seize the line of the heights of Morome and the Côte 304. In June, at the insistence of the chief of the defense staff of the 5th German Army, the soldiers begin to move on the Fort de Vaux on the right bank.
The German artillery have continued to hammer the French lines, with 80% of the losses caused by this rain of iron and fire. Many areas are transformed into a desert. No more trees, grass, birds, just a field of mud and a huge open cemetery where the buried bodies are constantly desecrated. Louis Corty, a soldier in the 30th Infantry Regiment, recounts, "It rained and the mud has pervaded the whole sector. Seeking a shelter, a man jumped down into a tunnel and the mud immediately reached his belt. He asked for help. 2 men held out their rifle butts, but they slipped and the man quickly rejoined the ranks in the column which was passing close by, deaf to the pleas of the man sinking, bereft of help. We die from mud, the same as from bullets. The wounded are submerged in this treacherous marsh. Here, it's the mud that obsesses, the slippery liquid mud, the ugly mud raised from Meuse, trampled, compacted by hundreds of thousands of men, horses, cars. A sea of yellow mud which penetrates your skin. It even slides under the planks and blankets. We live under the mud. We see the mud everywhere, and corpses, corpses, and mud again, and corpses again. We have learned to live in the mud before dying." Since taking command, Pétain has called for additional reinforcements. But General Joffre, the commander-in-chief, has other concerns. He is preparing the now legendary offensive of the Somme. In February 1916, the Verdun sector contained 150,000 French soldiers. By April, the number had risen to 525,000, many of these troops too young to face the hell of this war. Soldier Frank Roy from the 266th Infantry Regiment confirms, "There are many young ones in the ranks 16 and 17 years old, too young to withstand such trials. When the commanders are doing the rounds, they often find the watchmen asleep even when the snow falls. They are there, half covered by snow and yet sleeping soundly." During April and May 1916, the front moved slightly from one side to the next due to the cycle of attacks and counterattacks. Pétain gives a speech attempting to spur on his troops. He prepares a now legendary agenda. April the 9th is a glorious day for our weapons. Furious assaults from the Kronprinz's soldiers have been broken everywhere. Foot soldiers, gunners, sappers and airmen competed for heroism. The Germans will attack again without a doubt. Let everyone work and watch to achieve the same success as yesterday. Have courage, we'll beat them. Every other soldier going to the line in Verdun returns injured or dead. Captain Lisbon from the 154th Infantry Regiment remembers, "At my feet, a sergeant that I do not recognize, his spine broken, screams that he can no longer feel his legs and will not stop his piteous cry, 'Captain, finish me off, lend me your revolver.' I went to the front line on April the 13th with 3 lieutenants, 2 warrant officers and 200 men. I returned on April the 26th, wounded, with 1 warrant officer and 53 soldiers. Between February the 26th and April the 30th, French losses amounted to 58,000 wounded and 49,000 dead. On the front of Verdun, willingness and resignation merge, and the soldiers hold on. Jean Migneux, soldier in the 174th Infantry Regiment, recounts, "We went to the front somewhere between Douaumont and Vaux on April the 26th. My first impression when I arrived was that the occupants gave up their place with eagerness and enthusiasm.
Since the Douaumont fort fell into German hands on February the 25th, 1916, the French High Command has been making plans to take it back. Pétain has strong reservations. He thinks that the time is not right, that there is still a lack of means, and that this counteroffensive must be prepared meticulously. In Paris, the President of the Republic, Raymond Poincaré, far from the reality of the front, does not understand why there are so few areas taken back from the enemy. At his insistence, a counteroffensive is planned for May the 22nd. General Pétain is removed from his position on May the 1st and appointed leader of the Central Army Group. General Nivelle replaces him and orders plans to take back the Douaumont fortress. The fort is already a shadow of its former self. Much of the structure has been leveled by multiple bombardments. Seen from the sky, it's a heap of ruins, a crude sandcastle trampled by children. Between May the 18th and May the 24th, 1916, 3 French divisions attempt to seize the fort. Because the Germans suspected a counteroffensive, they had already strengthened their defenses. The French seriously underestimated the number of soldiers and artillery needed to succeed. The ill-planned effort to take Douaumont back cost General Mongin's 5th Infantry Division 130 officers and 5,507 men, half its numbers. All hope is now lost for recovering Fort Douaumont. The French must now try to maintain their positions and keep the fortifications they still have. On the German side, General Falkenhayn still wants the Vaux fort to the east of Verdun. In June 1916, the Germans learned that the French will launch a major offensive to the north of Somme. They need a quick victory at Verdun. The Fifth Army launches an attack across a 5-kilometer front between the Côte de Poivre and Vaux-devant-Donleux. The objective, to seize the forts of Vaux, Thiaumont, Froid-de-Terre and Souvy, the last defensive barrier before Verdun. Built around the same time as Douaumont at the end of the 19th century, Fort Vaux is smaller and has a simpler design. Here, a ditch and surrounding wall protect the inner barracks. In the center of the courtyard, there is a lookout and a turret which can host a 75mm cannon. There are 2 more lookouts on the sides. The fort can be entered through a section on the south side. Maxime, quelles étaient les conditions de vie des 400 poilus qui étaient enfermés ici au fort de Vaux? Alors, on va tout de suite rentrer dans une casemate, je vais t'expliquer. C'est une chambrée, c'est ça? C'est une chambrée, voilà. Alors ici, on dort à 4 par lit. Donc les lits métalliques qui sont là n'étaient pas en place au fort de Vaux à l'époque, on avait des chalets en bois, donc beaucoup plus rudimentaires, avec une simple paillasse, donc très peu de confort de vie. Si tu regardes tout autour de toi, tu vois que les parois elles sont encore blanchies. Et en fait, c'était un lait de chaux bactéricide qui était badigeonné sur les parois, de façon à éliminer une partie des vermines. Et comme tu peux le ressentir maintenant, la température, c'est très frais. Voilà. Et là, on est sur du 10-11 degrés. Donc on est dans le froid, on est dans l'humidité, puisque les infiltrations d'eau commencent aussi un petit peu à apparaître. Beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais il y en avait déjà. On est vraiment sur un confort très approximatif. Oui, c'est rudimentaire. Et en termes de ravitaillement, au niveau de l'eau, ils sont assiégés? Est-ce qu'ils ont des contacts avec l'extérieur? Ça se fait difficilement. Les contacts avec l'extérieur, ils sont pratiquement coupés dès le 1er juin 1916. Le commandant de garnison estime qu'il y a encore assez d'eau pour tenir environ 15 jours. Malheureusement, c'est des grandes citernes en béton. Et les bombardements qui font rage pratiquement en continu vont fissurer le béton et toute l'eau va s'écouler en fin de compte. Et il va priver la garnison d'eau en fait sur les derniers jours du siège. Et c'est ce qui, semblerait-il, va être fatal à cette garnison.
Quand se déroule véritablement la prise du fort de Vaux et dans quelles circonstances? Là, tu me dis effectivement les citernes sont fissurées, il y a eu un énorme bombardement, ce sont des hommes qui sont finalement martelés par l'artillerie allemande? On ne va pas les lâcher d'une semelle, c'est-à-dire que le 1er juin 1916, les Allemands donc, approchent par petits groupes des abords du fort de Vaux, qui a déjà été très endommagé par le bombardement. Au matin de ce 1er juin, il y a un bombardement formidable. Le fort est complètement assailli par les obus de tout calibre. Donc les types qui sont à l'intérieur, ils sont projetés contre les parois. Et le bombardement va réussir à fissurer et surtout à ouvrir des brèches dans ce qu'on appelle les coffres. En fait, ce sont les défenses des fossés qui vont être complètement ouvertes. Et malheureusement, ça va laisser un créneau aux assaillants pour s'introduire dans les galeries. Ils vont réussir à rentrer. Ils vont réussir à rentrer dans ces galeries, donc au coffre nord-ouest et au coffre nord-est. Et tu vas voir, les conditions de combat étaient absolument effroyables. Ouais. Allons-y. Là, tu vois un petit peu les dégâts des obus de 380 qui ont décollé une énorme partie de la voûte. Pourtant ici c'est une voûte qui est bétonnée. Bon, l'ironie de la chose, c'est que les Français ont récupéré pas mal de gravats pour se barricader ensuite. Là, on rentre un petit peu dans le ventre du fort. Voilà, c'est ça, on commence vraiment à se diriger vers les blocs en fait, de combat, si tu veux. Et là, on est vraiment sur les endroits qui ont souffert vraiment en premier du bombardement. C'est de plus en plus étroit en fait. Voilà, et tu vas voir, ça continue vraiment sur une vingtaine de mètres, ça se réduit encore plus pour atteindre 80 cm de large sur environ 90 de haut. Ça, ce sont des traces de... Là, ce sont des impacts de balles et d'éclats, ouais. Tu veux que je te prenne la Ouais, je veux la bien, lampe? s'il te plaît. Le lourd de grille. Merci. Alors attention à la tête. Donc ici, c'est vraiment la zone où on s'est battu. Voilà, là tu es en train vraiment d'entrer dans le cœur de la galerie des combats. Et tout ça sur les murs, là, ce sont des traces d'impact en fait. Ah, absolument, là, ce sont des On impacts. s'est battu Voilà, jusqu'ici. on s'est battu jusqu'ici, exactement. Alors les taux se resserrent, attention. Ah, c'est impressionnant. Donc c'est là que tu prends toute la dimension de la violence des combats, quand tu vois vraiment l'étroitesse des galeries. Hein. Regarde là sur le côté gauche, tu as l'effet des souffles des déflagrations. C'est vraiment très impressionnant. On se bat dans l'obscurité, dans ces couloirs. Ah, dans l'obscurité totale, puisque l'éclairage à l'origine il se fait avec système de lampes à acétylène, des bougies. Et les combats vont créer énormément de poussière, énormément de fumée. Et l'atmosphère va s'alourdir et il sera pratiquement impossible d'éclairer l'ouvrage. Donc ouais, effectivement, on se bat à l'aveuglette en fait. Et là, on va déboucher sur les marches d'escalier qui passent sous le fossé. D'accord. Alors attention, il y a beaucoup de gravats. C'est vraiment des combats de rats, quoi. Enfin. C'est ça. Et donc, au terme de ces 40 marches environ, tu as une largeur de 80 cm et une hauteur de 90, quoi. Et c'est par là que les Allemands sont arrivés? C'est par là que les Allemands sont arrivés en premier, hein, donc c'est le coffre nord-est du fort de Vaux. Donc les brèches qui ont été ouvertes leur ont permis en fait de s'introduire progressivement à l'intérieur vraiment de la galerie. Aussitôt, les Français, évidemment, ils ne sont pas restés les bras ballants, ils ont tout de suite réagi. Ils ont barricadé en fait à certains endroits de cette descente, en bas, en haut, et ils vont essayer de s'agripper à ces quelques sacs à terre en fait qui bloquent le passage et essayer de lancer des grenades. Évidemment, là, les coups de fusil sont presque inenvisageables à bout portant. T'imagines l'effet que ça peut avoir, ça peut se retourner très bien contre le tireur. Donc là, on se bat essentiellement à la grenade. À coup de lance-flamme aussi, donc imagine le lance-flamme, hein, c'est un liquide enflammé qui est projeté sur une vingtaine de mètres de long.
Donc là, c'est une véritable fournaise, quoi. Les flammes balayent les galeries, donc les types qui sont à l'intérieur, ils sont carbonisés. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Les Allemands vont mettre combien de temps pour pouvoir investir le fort? Ils vont, pendant 7 jours, en continu, les Allemands attaquent nuit et jour, relancent vraiment les combats. Donc les défenseurs français n'ont absolument pas une seconde de sommeil, une seconde de répit. Il faut se dire aussi que l'atmosphère elle est très très lourde, tout est dépressurisé, en fait il n'y a pratiquement pas d'air. Toutes les aérations ont été volontairement bouchées pour éviter que les Allemands introduisent du gaz. Ils ont trouvé une autre issue pour le faire. Donc en plus de ces combats à la grenade, on va également se retrouver confronté au gaz. Et là évidemment, t'imagines l'effet décuplé que ça peut avoir dans des espaces aussi confinés. Voilà. Et comment ça se termine finalement? Comment ça se termine? On va arriver en fait à partir du 4 ou du 5 juin 1916 à une sorte de statu quo, et à ce moment-là, les Français constatent que leurs réserves en eau s'amenuisent et sont même pratiquement nulles. Là, il se passe quelque chose de terrible puisque les troupes françaises sont contraintes de boire leur urine, pour certains. Donc à partir de là, il y a de graves problèmes de dysenterie, d'infections qui se produisent à l'intérieur des rangs. Donc ça aussi, ça touche énormément au moral. On ne dort pas, on est dans l'humidité, on marche dans les excréments, dans l'urine. Enfin, c'est vraiment des conditions atroces, en tout cas, de ce qui nous en est rapporté aujourd'hui. Ouais. Ils sont obligés de se rendre... Et malheureusement, voilà, l'issue de ce terrible siège, c'est la reddition française. C'est-à-dire que le commandant de garnison, le commandant Raynal, qui est déjà un homme assez âgé, mais qui a vraiment conduit ces hommes au plus loin de leur sacrifice, va prendre cette décision extrêmement grave de se rendre, puisque semblerait-il les réserves en eau ne sont plus suffisantes. Et à ce moment-là, donc les troupes françaises livrent le fort aux Allemands après 7 jours de combat ininterrompus, nuit et jour, quoi. The Germans are near Verdun. They can see the towers of the cathedral. Falkenhayn's chief of staff convinces the general that they should start the final assault. But at what cost? On both sides, human losses are considerable. The landscapes are forever changed. Some villages have changed hands more than 15 times or are simply wiped off the map. Located near Verdun, Orne is one of 9 villages declared dead to France. It was totally destroyed by the fighting and emptied of its inhabitants. It will not be rebuilt after the war. A mayor, appointed by the prefect, and an administrative municipal commission maintains these places of memory, haunted by the ghosts of the Great War. They bear silent witness to the immense losses suffered in this conflict. The German army now advances like a steamroller. No weapon is off limits. Flamethrowers, chemical weapons, including phosgene shells. German airplanes bomb the Côte de Fleury sector. 70,000 soldiers wait for the gas to clear before attacking. On June the 23rd, they reach their objective. The troops of the Kaiser are within a few kilometers of Verdun. Something is about to disrupt Falkenhayn's plans and change the fate of the battle. The long-planned Franco-British offensive finally begins on July the 1st in the Somme to the northwest. The British and the French attempt to break through the German lines in a triangle across a 45-kilometer front between the towns of Albert, Péronne and Bapaume. On July the 1st, 1916, after a week of artillery preparation during which British guns fire more than 1,700,000 shells, the Allied forces rush forward. It's carnage. While the German lines are disrupted, its network of underground concrete shelters remains intact. Once the storm passes, German soldiers wait for the attackers behind their machine guns. 30,000 Allied men fall in the first 6 minutes of the battle. In the French sector, the operations are going better. In 10 days, the 6th French Army captures 12,000 prisoners. Across a 20-kilometer front, the French progress almost 10 kilometers deep into the German defensive system.
It was the greatest French military success since the Battle of the Marne. However, this success would have a quasi-immediate consequence. When the Battle of the Somme began, the Germans removed 13 divisions from Verdun. That number would grow to no fewer than 35 divisions, a number of artillery batteries and several seasoned German squadrons. Capturing the citadel of Meuse at Verdun is no longer the priority. Still, on July the 11th, 1916, Falkenhayn authorizes a final offensive. The objective, to bring down Fort Souvy near Verdun at all costs. After 3 days of artillery preparation, on July the 11th, 1916, at 4:30 in the morning, the German troops launched the assault. All that is left of Souvy is a pile of ruins. On the morning of July the 12th, the Germans reached the periphery of the structure. 100 of them even managed to climb on it before being turned back by the defenders. The same day, at 9:30 p.m., the Germans withdraw in the face of considerable losses. This final attack is a failure. For the French, the time to retake territory is approaching. Reinforcements are on their way, with 8 divisions set to arrive at the front. Their first target, the capture of Douaumont fort. Mon colonel, comment se déroule la phase de reconquête par l'armée française? Les efforts vont reprendre à partir du moment où, après juillet et août, l'étau allemand se desserre autour de Verdun. Du fait de l'offensive de la Somme Du aussi. fait de l'offensive de la Somme, conséquence directe de l'offensive de la Somme. Les Français commencent par reprendre des positions un petit peu plus solides. Il y a de très durs combats, par exemple pour le village de Fleury, dans les abords immédiats du fort. Le mois de septembre et le début du mois d'octobre sont consacrés à préparer l'offensive, en particulier avec un très très fort soutien d'artillerie. Désormais, c'est les Français qui ont la supériorité matérielle sur le terrain. Et l'offensive permet la reconquête du fort le 24 octobre, avec en particulier l'entrée en ligne de la division coloniale, du régiment d'infanterie coloniale du Maroc, de tirailleurs et d'un bataillon de 2 compagnies de Somalie. Tout ne se termine pas à ce moment-là et très rapidement l'offensive est relancée pour reprendre le fort de Vaux voisin qui sera repris au début du mois de novembre. À quelle date véritablement on peut considérer que la bataille de Verdun est définitivement achevée? Alors il y a une date officielle en quelque sorte, hein, qui est celle de la bataille de 1916. Elle a commencé le 21 février et le grand quartier général considère qu'elle se termine le 18 décembre. En fait, le 18 décembre, les choses se calment sur le terrain, mais la bataille ne s'arrête pas. Il continue à y avoir des bombardements, de l'artillerie, des escarmouches, des coups de main, etc. Jusqu'à la grosse offensive du 20 août 1917, qui va permettre effectivement au général Guillaume de ramener les Allemands pratiquement sur leur position de départ. Of the 95 French army divisions, 70 participated in this terrible battle. The soldiers who came back affirmed with pride, "Verdun, I was there." The others remained there forever. Strategically, the Battle of Verdun brought nothing. The German General Falkenhayn would argue that he had tried to bleed the French army dry. His arguments appear today as a pathetic justification for a colossal failure. In the realm of morbid calculations, Verdun wins for the most tragic results. 300 days and 300 nights of fighting for 300,000 dead. 162,000 French and 140,000 Germans. More than 1,000 deaths per day. This mass slaughter left its mark. On the front of Verdun, 1 in 3 French soldiers were killed or injured. After this battle,
The First World War lasted almost 2 more years. Many other bloody battles would take place before the end. More and more white crosses would dot the French countryside.